מלכותך מחותך, רוצח ילדיך ויביאנו כל כך קהילת אדוני, ידע מביאו לקום עשה שקות של עולם ואנחנו נברך ימיותיו ויד עולם, הללויה. ידעתי קדש מרבה, ולמד דברי ועל מלכותי ועצמאות כנני כנם משיחי, והי חורים ומכל בית ישראל, ועליו ישמן קריב, יגרמם. שמי רבה וגולה לעולם וירמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינסה ויתעלה ויתעלה ויתעלה, שמי דקודשה ולגמור, נעלה מכל ברכתה ושירתה, וברכתה ולקמתה, ועמירם ועלמה ויגרמם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך אברהם לא יצחק ולא יעקב, ומרק על פני יעקב וכזה הזה אבא ומתיקון השמו בעבר. מלך עושה ומשה מגיעים, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם, אמן. עולם אדוני מחיים מפיך אתה והשם מריתותיו,
וחסד ורבים סומן עופרי ולוקח כל אימונתו שנאפה מי עמו חווה את זה דומה לעמדה ונתקבתה שואה ונאמן על המתים ברוך אתה אדוני המתים ככתוב היה מביאה וגל זה ואמר קדוש האמינות שמלכך לצביעותו למטה המשכים ואומרים בבקשה כתוב לאמור לעולם ציון לדור ודור הללויה אתה קדוש נדרשים לבנים נושא אליו ברוך אתה אדוני הקדוש אתה אומר האדם ועד ומנות וקדם לדעת אדוני עולם השם צא בתשובה, סלע לנו אבינו כי חטאנו מחול לנו אינו כי פשענו כי טוב לסלתה ברוך אתה אדוני אמר את זלוי ועיניו עינינו רבנו ויעלינו שמך ידעו אלי הסתה ברוך אתה אדוני גואל ישראל השם ימשך כדי לבן אתה ברפואה שלמה לכל נפותינו כי אל מלך רופא נאמן ולמטה ברוך אתה אדוני לא בכל עם ישראל ברך עלינו אלוהינו את השנה הזאת וכל מיני תורה תן ברכה על פני האדמה ישראלנו מפני העולה שנתנו בשנים לטובות לברכה כי אל טוב מטיב אתה מהשנים ברוך אתה אדוני לברך השנים וקבל שכר גדול לארצנו שם לב וקבל שעוביותינו וקבצנו יחד מהבקפות ארצנו ברוך אתה אדוני וכל השני עם ישראל שיושני ושונה יותנו בקביעה בכסף ממנו לגום אדם לא קלינו אתה אדוני ברכה בכסף ובמנו נשפוט ברוך אתה אדוני ולצדק המשפט ולמשלים התהיתי קיבל בכל המילים וכל הדברים ירירה ירירה כל עולם וכתוב מלכות עולם מהירה תקל ושבר ומגר ותכניע דיברה בימינו ברוך אתה אדוני שומר טובים עבור הצדיק על הצדיקים ועל החסדים ושמו בן ישראל ושמי הצדק ועלינו ימונה רחמי עונה אלוהינו ותן שקת תוצא ושמאלה ושין חלקנו לעולם לא נראות כי וחבטנו ברוך אתה אדוני משם מתפל הצדיקים וישרים ברחמיתו שמו ותשתום את תורה וקשייתי ואתה ויעשה דוד תעמליה נהירה ותקת תגיע אותה בקרוב וינו מילן עולם ברוך אתה אדוני בונה ירושלים וצמחת עבודתך מהרה תעניה מקרוב ושנותיה עקילה ושמע מקורך היום ברוך אתה אדוני ויצמח קרן ישועה שמע קולי אדוני אלוהינו אב הרחמן רחם עלינו וקבל ולהם ברחמנו תפילתנו כי שומע תפילות ותענתה ולפניך מלכנו רקמת תשיבנו כי אתה שומע כל פה ברוך אתה אדוני שומע תפילה יצא אדוני ישראל נתן שבי ותשאיר עבודת בתי ישראל ותפילתם ורחמת כבוד ורצון ותהי לעשות עמית עבודה ישלמך והזינו עינינו ישוב הציון ברחמים ברוך אתה אדוני ומה ששהינתון לציון אנחנו רשע לא זכר נתן לך ערב החוגרתו כאילו כאמור רעמנו ועל כלולה ועל כולה עם הערב ותאמר ונעשה שמעה מכינו תמיד לעולם בית וכל החיו יחסר על שמחה גדול ירק פתו על של הילתו ברוך אתה אדוני וכל שמחה וחנה להודו שים שלום טובה וברכה חיים וחסד ורחמים על כל ישראל עמך עלינו אבינו כולה נקים ועל פניך תתן לנו נאי ואנו תורם חסד וצדקה ורחמים ורחמים וחיים ושלום וטוב לכל וקדושה ושלומך ברוך אתה אדוני וברך עמו ישראל ושלום אמן. אלוהינו לא נשם למען ויבוא אדוני הפניו ויקרא אדוני ונברך חסד ונברך אלא להפיל וגם כל
אבינו מלכנו אבינו אתה אבינו מלכנו לנו מלך העולם למען שניך קדוש רבה מעריב ברכותיו וימים ברכותיו יצפה כל כנה מקדם משיחי חי יכול וגם יכול חי בכל בית ישראל בגלה ושמח קריב אמן שמירה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא ותודה ויתעלה ונברא שמי דקודשה אמן לעילה מכל ברכתו ושירתו וברכתו נחמתו מירה דלמאבין ואמן נצטרף סנוסונו בבית ישראל קרבנו משמע ימים ואמן ויש לומר רבה משמעיה בחיים טובים עלינו כל ישראל ואמן ויש על גופמה ושלום עלינו על כל ישראל ואמן עלינו לשבח כתוב אלוהיך אדוני ימלוך לעולם ויבנים על בחיי אדוני למלך על כל הארץ היום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד יתקדש ויתקדש שמי רבה אמן אמן חי יכול ולכל חי בכל בית ישראל בגלל ושמח קריב ואמן אמן שמירה אפילו ברכם תשיסו ומה יהיה בתגל מחש שעשו למעשה מערב הימה ילכו מייבי במים כיוון שעבר לדגת הימים שנימי וידעת הקדוש ברוך הוא לזעקי ישראל ולכיר ולמתאי רמצווה שנאמר מעד לך בצמאת צדקי יגדל תאידה וידי יתקדש שמי רבה רבה נברח ישראל אני מרצה יצמח לפניהם קרב משיחי חי יכול ולכל מחיה לכל בית ישראל על הארץ מהקריב וידרו אמן אמן שמירה ושמרת העולם וישראל אמן אמן ישב חיה So today in Jewish history, tonight's learning against Ilya Nishmas, Minna, Bas, David, So yesterday we mentioned the French rounding, the French police rounding up. It said 13,000. I checked up today; it was 30,000, and only at the 30,000 that they rounded up, which included 4,500 children. Only 30 people came out of that alive. That's the French police rounded up for the Nazis. Huh? 1% came out alive. Tonight is the yahrzeit of 10,000 Yidden which passed away at the hands of Chelmenitsky Yimach Shemoy, including a great tzaddik by the name of Reb Shimshon Astrapala. Shimshon Astrapala lived there in the early 1600s. He was a legend. There's so many stories about Shimshon Astrapala, and he has different works on Kabbalah. And his yahrzeit is tonight. Neshama Shav Aliyah.
rumor has it that he was visited by Eliyahu and Avi, still learn within a different malach, and his Yortzeit tonight in Shem Shem. Passed away in his house in Tefillin. Alright, so last time we were discussing different psukim that discuss Har Habayis, the Temple Mount, and why it's called Har. So another pasuk, it says, V'halchu amim rabim. This is a pasuk in Yeshayahu, I think. Yeah, Yeshayahu. So it says, V'halchu amim rabim, and many nations will go, V'amru, and they'll say, L'chu v'nala el har Hashem. They'll say, let's go up to the mountain of Hashem. So again, we see here that they call it the mountain of Hashem, and that the nations of the world will also say, let's go up. That's what Yeshaya Navi says that's going to happen when Mashiach comes. So he says, let's go to Hashem, Al-Beis Elokei Yaakov, and to the house of the God of Yaakov, God of Jacob. And Rashi says, Shesham haya Moshe v'Sanhedrin, he says, which over there, that's where Sanhedrin would sit. Kohen Gadol, that's where the Kohen Gadol would be. Umalchus Beis David, and that's where the ruling dynasty of David HaMelech was based. Pasuk continues, Vayiranu midarkam nelcha b'achreisav, and he will teach us, Vayiranu midrachav, he will teach us his ways, v'nelcha b'achreisav, we will go in his paths, we will walk in his paths. This is Amim Rabbi, this is the nations, all the nations of the world are going to say this. So all the nations of the world are going to say, let's go in the ways of Hashem. Let's learn from the Sanhedrin, the Kohen Gadol. All the nations are going to say that. Because out of Tzion, out of Yerushalayim, that's where the Torah comes. And Rashi says that means, where does it go? It means l'chol ha'olam, Rashi says. It means the whole world. Right? So he says, Rashi says, to the whole world. The words of Hashem, he says, Hu dvar ha-nevuah, that's Rashi means the words of nevuah. Yerushalayim, pasuk continues. Was Yerushalayim, so Rashi says, Shesham hayu hanavim yashum, that's where the Nevi'im would sit, in Yerushalayim. Then it's the fourth pasuk. Fourth pasuk says, V'shafat, and he will judge. Mashiach will judge. We know, we mentioned elsewhere, it says Mashiach is called Maariv Adayim. He would judge, and actually he says he would smell and judge. He would judge by smell. So Mashiach will be able to smell someone. It says specifically regarding, let's say, a Kayin. Someone comes to Shul today and they say, well, is there a Kayin in the house? We say, is there a Kayin here? Right? And when we're giving Aliyah, and someone says, yeah, I'm a Kayin. Do we go ask him for his ID? So you're a Kayin? No problem, we give a Kayin Aliyah. I've never seen a Shul anywhere in the world asking anybody to prove they're a Kayin. You say you're a Kayin, gesund tehed. You say you're a Levi, no problem. Whatever you say you are. We take everybody's word for it. Right? So, but really, is everybody that says they're a Kayin, they're really a Kayin? You know how many stories there are? People that say they're a Kayin, we find out later they're not a Kayin. Or people that don't know. We have someone who was coming to Shul over here, Colombian. He always went for Yisrael Aliyah. A few years ago, he was sitting Shiva. What happened if you don't know? If he doesn't know, he didn't know. Nothing happens. Nothing. But he didn't know. His uncle tells him he's a Levi. He had no idea. He had no idea. His uncle tells him while he's sitting Shiva for his father. His uncle tells him, you're a Levi. He never went with his father to Shul. So how was he supposed to know he was really a Levi? Yes. So it says when Mashiach comes, he's going to be able to smell everybody. You're a Kayin. Levi. Phony. You're phony. Shower. Huh? Special request for the shower. Free shower. That too. But specifically regarding a Kayin and the Levi, it says he's going to be able to decide for us when Mashiach comes. Because some people think they're a Kayin. Maybe they're, there's a gene. The Wall Street Journal reported on a gene which is proven scientifically. It's called the Kayin gene, and that it goes from father to son, and it's a DNA that goes from father to son to son to son. It goes all the way up to Aaron HaKayin. That's what they say.
It's a Kayan gene. But just because someone has a gene doesn't mean they're really a Kayan. Because they could have the gene, but they could not be Jewish. Because if their mother wasn't Jewish, their father could be a Kayan, and his father, they still get the gene. They still get the Kayan gene. That's an extreme not being Jewish. It could be they're Jewish, but it could be she was a divorcee. She's a good person. She's a tzaddikas, but she was a divorcee. And then a Kayan is not allowed. If a Kayan marries a divorcee, their child is a chalal. He's not considered a Kayan. I know someone in the community whose last name is Cohen, but he's not a Kayan. They were good people, excellent people, top quality people, very, very nice people. And the grandfather was a Kayan, but the father married someone who's a divorcee. No problem. Good people, excellent people. I know her. Personally. Huh? I do. I know her personally. Good people are trusted. I'm saying, really, like a tzaddik. But the children, even though their name is Kayan and the grandchildren, they're not Kohanim. Anyway, so Mashiach, it says, is going to be able to judge everybody. He's going to know, are we a real Kayan or a Kayan? Maybe I'll find out I'm a Kayan. I don't know. The same Kohanim is going to be the dean. Kohanim are going to do the Levim? No. No, it says Bechar, firstborn are going to be Kohanim. Levim, it says about Kohanim. Kohanim are going to downgrade to Levim? I don't think so. Only upgrades. Only upgrades in Yiddishkeit. No downgrades. I don't know. We'll find out. Anyway, so it says here, the pasuk says, "V'shafat," he will judge, and on this, the Ibn Ezra and the Radak say, "Sha'ashayfet hu Melech HaMashiach." Who's the judge? It says that is referring to Melech HaMashiach, King Mashiach. K'sheyiyeh ben gai legai melchama, and when there's going to be a war between one nation and another nation, with Shiites and the Sunnis, should all go to war. Or there's going to be claims between them. They will come for judgment. Interesting, Mashiach is going to judge for everybody. Which he will be like a master for all the nations. Everybody's going to come. I don't know if Mashiach's going to have time, or it's going to be the office of Mashiach. I don't know how it's going to work. But it's going to be under the judgment. The whole world's going to come for rulings. They're going to come. They're going to want to know what the ruling is from Mashiach. So this is the Ibn Ezra and the Radak. That's what they say. Back to the pasuk. Maybe in the beginning. Beginning, I don't know. It could be for claim. It could be a property claim. Could be a property claim. That's why there'll be a cherev involved. They wouldn't go to Mashiach. Obviously, the cherev is gone, and now we have a claim. One says they're claiming Saudi Arabia. The other one says they're claiming Saudi Arabia. Huh? Anyway, Shafat, the pasuk says, "Ben Agayim," he will judge between the nations. He's against the side, and he will decide for many nations. I don't know, many nations also, yeah. V'kisasu charvaisam v'itim, and they will turn their swords into plowshares. United Nations, it says this pasuk. And their spears into pruning hooks. The pasuk finishes. There's not going to be any more war, so they're going to go to judgment. It's not going to be. I guess after war, they're going to finish. They can put down the swords and they say, "Okay, we're not fighting with each other. We're going to go to Melech HaMashiach. Mashiach is going to decide for us what's going to happen." The beginning is going to be a war. It's going to be a war. Anyway, so that is the psukim. Those are the 4 psukim regarding the nations of the world coming to Mashiach. On this, the Gemara tells us, Gemara Psachim, it says, "She'eles ha'sheila, lama yikra Hashem Yaakov, le Hashem Avraham Yitzchak." Why
does the pasuk say, base? The pasuk over here say, base of the K Yaakov, right? We'll say. It says, base of the K Yaakov, to the house of the God of Yaakov, of Jacob. So the Gemara asks, why Elokei Yaakov? Why is it the God of Jacob? Why not the God of Avram and Yitzchak? Why not Avram and Yitzchak? So why Yaakov? V'lo Hashem Avram and Yitzchak. Why not the name Avram and Yitzchak? Uv'miyuchad, and especially Shekava Avis is Balo Bahar Bayis. It says that all the Avos daven the Har Bayis. We learned before that Avram daven there, Yitzchak daven there, Yaakov daven there. Where Yaakov daven there by the Sulam Mutzav Artzav Eshmegeshim in Parshat Vayetze, right? Yaakov went to sleep over there. Avram brought Yitzchak there for the Akedah. Yitzchak went to daven over there for children. They all went to daven over there. Yitzchak with Rivka, right? So the Gemara asks the question: why is it called Beis Elokei Yaakov, the house of the God of Yaakov? Why not Avram and Yitzchak? So the Gemara says like this. Like Avram, Shekasa by Har, not like it's not called Avram. By Avram it says it's called Har, just a mountain. Shenem, like it says, Hashem Bahar Hashem Yira. Right, we say in Navahi Acha every morning, right? So it says there, Avram called it the mountain of Hashem Yira, the mountain that Hashem shows. Yitzchak, and it's also not called the name Yitzchak. Kasavai Sadeh, which Yitzchak called it a field. Shene Malik, it says in the pasuk. The Yetze Yitzchak Lefsuach Masadeh. Yitzchak went out into the field. That was by Surah Sadeh. Was that by when Rivka came to meet him, right? Yeah. When Rivka came to meet him. Yes. And he got off his She fell. Huh? He was walking. He was walking. She came off the camel. They said he was upside down in there. That's something else. He was upside down in there. Okay, so what I'm saying, that's what it's referring to. It's the episode when Rivka meets Yitzchak for the first time. So the pasuk says it over there. Yitzchak went out into the field. So pasuk calls it a field, a sadeh field. So the Gemara continues, not like Avram and not the Yitzchak, Elokei Yaakov Shekara Bayis, but rather it's called the base of the K Yaakov. We're going to daven right now. Base of the K Yaakov, Shenem, like it says in the pasuk, Bikra Shem Makim Mahu base Kel. Yaakov called it a house, and therefore what? We'll continue this medrash tomorrow. So the Gemara is saying that again, it's called base of the K Yaakov, the house of Yaakov. Not Avram and Yitzchak, because Avram just called it a har, a mountain. Yitzchak called it a sadeh, a field. Yaakov calls it a bayis. Yaakov calls it a house. Therefore, what? Tomorrow is the Shem. First, we're going to learn our Marsha on this Gemara. Then we'll learn the Gemara. All right. That's my hat. I did lose my hat at least. What's my hat? Benjamin, you did a good job last night. I know, and you did a good job. Okay. Shani, what now? Adnei Yeshia Amach Yanenu Yem Kordeinu Adnei Yeshia Amach Yanenu Yem Kordeinu Adnei Yeshia Amach Yanenu Yem Kordeinu Iskada Shmeid Abba Amen Rochil Selam Selas Karmi Karmi Mishich Amen Yechinu Yemech Mafayde Chol Beis Sorak Bal Zakari Pinu Amen Amen Shmeid Abba Barak Yom Umayis Barak Amen Eilom Kavachos Mishil Asad Shpachos Nechem Asad Amin Ami Om Avinu Amen Amen Baruch Hu Sadinu Yamev
Edeyim vallahi login em ne khisham khisham ne yer ma'avim maybe loyal ma'avil ben yem min loyal adino it's my shmoy barakato adino yamadi bano amen Zaydo mit is khokim mishpat em khayein weer gemine waren hege yem vallahi babos so man illa min barakato adino Amen. Adino yelehechem Malchus wir aus der Kibale mei schon nicht so der Kharmshid ha das Kharabo yom bismillah Khos raven nach ke yom finish as a yon yom maar die vader dan is Jacob gewoon met God met God en go all Israel Praise the Lord so guys we've that begrepen dat we ook Keel shemin matzim od adino shemin es am Yisrael der skad viskad shmei aber der khilus yam khos was from God mishi Israel agol is an according to him مش بخاص انا خلاص على ميران بيقولوا امين
Skada vi skada shmeid amen im noch yuse wir haben gut sei as wir kommen wir können mich amen kein hob ist so a gold um dann kodi wir um amen shmeid amen um die mais so in distanz zu der wissen so los gut before amen was ich raus zu groß nach mal so aber wir haben amen es kann uns lesen wir müssen der hob ist so hat man mit die geschmai ja wir amen hey schon mal mich mal heim tag mal in Israel amen Eise schon mit mir ja schon mit Israel you amen ja so wie ja das ist Meide schon mal mir ist alles noch nicht aber نعم ما يدري إنه قاقول البيم ويدري خالش ويا خال خالش آمين آمين شميع مبارك آمين آمين Amém. Amém. Rada Golish Baruch Hu Zakri so I'll be here for them to say I have a smart Yagdot Sayra Biyade يتكدى شمير أبا ما جرت تبي نخبر بيت ما كفني كلام الشيء بخير يخون بخون كيد يخون بيت السيف فقرا في زمان قريب مؤمن أمين شمير أبا شمير أبا فلا رام من مجاي ولا متبع بالباب من الناس بتداوي دري تلا شمير تكشابي أمين دامي كفر كذا شهادة المدى مدى دامي البنا في مؤمن أمين أي سيف ربنا ما تمد ما كنت تمد مدى مدى تبي أخذ المدى بخلاص لأن نكونش لما خباكنا بحساب الخمين وخينا غيخينهم سونا غيبخا وفوق كنا من قدام أبود بشمايا بغابي مؤمن يشمع ربا من شمايا وخيم كبي مالنا كل سبي مؤمن وسير شرم أبو ياسر شمالنا كل سبي مؤمن يا شكايا Morning Davide, 9 o'clock, Yashikaya.